হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল কম্পিউটার। তো আজকে আমরা আলোচনা করব কীভাবে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে বায়োডাটা বানাবো। তো তার আগে বলে রাখি, কম্পিউটার সম্বন্ধে সমস্ত রকম ভিডিও পেতে এবং কম্পিউটার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব রাখুন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদের থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো দেরি না করে আজকে ভিডিও শুরু করা যাক একটা ইন্ট্রো সাথে। তো আমরা আজকে আনবো কীভাবে বায়োডাটা আনাবো, মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে কীভাবে বায়োডাটা আনাবো। তো আমরা প্রথমে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে খুলে নেবো। প্রোগ্রাম থেকে মাইক্রোসফট অফিস, এখান থেকে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড। আমরা এক পদ্ধতিতে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড খুলতে হবে। Win+R প্রেস করে এখানে লিখবো উইন ওয়ার্ড, এন্টার প্রেস করবো, তাহলে আমাদের মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড খুলে যাবে। এবার আমরা এখানে ক্যাপস অন করে নেবো, তারপর পেজ লেয়ারে যাবো। এবার আমরা পেজের সাইজটি বেছে নেবো, আমি এখানে সাইজটি বেছে নিলাম। তারপর এখানে পেজ বর্ডারে যাবো, বক্সটি বেছে নেবো, তারপর এখানে চওড়াটা নিয়ে নেবো, এই চওড়াটা নিলাম, তারপর এটা ক্লিক করবো। এরপর কী করবো, নিয়ে যাবো, আমি এখানে যাবো সেন্টারে নিতে হবে কার্সারটা, তারপর লেখাটিকে বড় করে দেবো, লেখা সাইজটি বড় করে নেবো। এখানে লিখবো রিজিউম, আর ক্যাপটি টান করে নেবো, RESUM, তারপরে এন্টার প্রেস করবো। তারপর এটিকে নিয়ে যাবো, তারপর এটিকে অ্যালাইন টেক্সট লেফট করবো, তারপর লেখার সাইজ ছোট করে দেবো, বাড়ালাম, খালি নেম, তারপর ট্যাবলক প্রেস করে সামনের দিকে নিয়ে যাবো, তারপর ওখানে কোলন দিয়ে যাবো, এখানে নেম লিখবো। তো আমি আমার ওখানে একটি ফ্রেন্ডের নেম লিখে দিলাম, তো ওখানে লিখলাম কৃষ্ণ রায়, তারপর ওখানে ফাদার্স নেম। এরকম আমি যেভাবে করছি তোমরা সেভাবে করবে। তো এখানে তার বাবার নাম লিখে দেবো, মাদার্স নেম, কোলন দিয়ে ট্যাবলেট প্রেস করে এখানে তার মার নাম লিখে দিলাম। দেখুন তবে অ্যাড্রেস, ট্যাবলেট প্রেস করে সামনে দিকে কার্সারটি নিয়ে যাবে, তারপর এখানে কোলন দিয়ে আবার ট্যাবলেট প্রেস করে কার্সার থেকে সামনে দিকে নিয়ে যাবে। এখানে দেবো ভিলেজ /সিটি, তারপরে স্পেস ক্লিক করে আইকন দিয়ে একটা স্পেস দিলাম। এখানে যে শহরে বাস করেছে শহরের নাম দেবে, আর যে গ্রামে বাস করছে গ্রামের নাম দেবে। এখানে আমি দিয়ে দিলাম গ্রামের নাম। এন্টার প্রেস করবো, আবার ট্যাবলক ক্লিক করে ভিলেজের সরাসরি কার্সারটি নিয়ে যাবো। তো এখানে লিখবো পোস্ট, একইভাবে দেবো, পোস্ট হলো ⴚ আবার এন্টার প্রেস করে ট্যাবলেট প্রেস করে কার্সারটিকে পোস্টের নিচে নিয়ে যাবো। তো এখানে লিখবো ইয়েস, এবার আমি এখানে রেজিস্ট্রেশনটা দিয়ে দিলাম। তারপর ট্যাবলেট প্রেস করে কার্সারটিকে সরাসরি নিয়ে যাবো। এখানে লিখলাম ডিস্ট্রিক্ট দিলাম। একইভাবে এখানে দেবো স্ট্রিট,
তো আবার একইভাবে ট্যাবলেট প্রেসকে সামনে দিয়ে নিয়ে যাবে। এখানে দেবো পিন, আমরা এখানে পিন নাম্বারটা দিলাম। এখানে দেবো জেন্ডার, ট্যাবলেট প্রেস করে এখানে কোলন দেবো, প্রেস করে পার্সেন্টকে সামনে দিয়ে নিয়ে এখানে দেবো সে মেয়ে না ছেলে, মেয়ে হলে মেল, সরি ছেলে হলে মেল, মেয়ে হলে ফিমেল। তো এখানে দেবো ম্যারিটাল স্ট্যাটাস, তারপর ট্যাবলেট প্রেস করে সার্টিফিকেট সামনে দিয়ে নিয়ে এখানে দেবো কোলন। তারপর এখানে সে ম্যারিটাল স্ট্যাটাস না সে বিবাহিত না অবিবাহিত, সে অবিবাহিত এখানে আনম্যারিড। তারপর এখানে দেবো ক্যাটাগরি, যার যখন ক্যাটাগরি সে সেরকম দিয়ে দেবে, এসসি, এসটি, জেনারেল। তারপর এখানে দেবো ন্যাশনালিটি, ট্যাবলেট প্রেস করে সামনে দিয়ে যাবে কোলন দিয়ে ন্যাশনালিটি, এখানে দিলে ইন্ডিয়ান। এখানে রিলিজিয়ান, তার ধর্ম কি সেটা হিন্দু হলে হিন্দু, মুসলিম হলে মুসলিম, খ্রিস্টান হলে খ্রিস্টান, আদার্স হলে আদার্স। এখানে হিন্দু দিলাম। এখানে ডেট অফ বার্থ, তো তার ডেট অফ বার্থ দিয়ে দিলাম। তো এখানে দেবো ল্যাঙ্গুয়েজ নোন, সে কি কি ভাষা জানে বা যা বায়োডাটা ভাষী সে কি কি ভাষা জানে সেখানে আমরা সে ভাষাগুলি উল্লেখ করে দেবো। বেঙ্গলি, হিন্দি, ইংলিশ, সে ভাষাগুলি উল্লেখ করে দিলাম। এভাবে দেবো কন্ট্যাক্ট নম্বর, কন্ট্যাক্ট নম্বরটা দিয়ে দিলাম। এখানে দেবো ইমেল, তার ইমেলটা দিয়ে দিলাম। আমি এখানে একটা সাবজেক্ট ইমেল দিয়ে দিলাম। ইমেল দিয়ে দিলাম। এবার এখানে দেবো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, এবার লেখাটিকে আমি একটু ছোট করে নিলাম, ছোট করে নিলাম। এখানে ট্যাব প্রেস করে কোলন দিয়ে এন্টার প্রেস করে, এবার সবাই ভালো করে দেখবেন। এবার ইনসার্টে যাবো, টেবিল, ইনসার্ট টেবিল, এখানে নাম্বার অফ কলাম, এখানে 5টি কলাম, 3টি রো দিয়ে ওকে ক্লিক করব। তারপর এখানে লিখবো প্রথম সেলে লিখবো পাস অফ এক্সাম, তারপরে পরের সেলে লিখবো বোর্ড, বোর্ড, তারপর সেলে লিখবো নেম অফ ইনস্টিটিউশন, নেম অফ ইনস্টিটিউট, সরি নেম অফ ইনস্টিটিউট, তারপরে লিখবো ইয়ার, ইয়ার অফ পাসিং,
তারপরে লিখব পার্সেন্টেজ অফ মার্ক, পার্সেন্টেজ অফ পার্সেন্টেজ অফ মার্কস। তবে লেখাটিকে আমি ছোট করে নেব, লেখাটিকে সিলেক্ট করে নিয়ে লেখাটিকে আমি ছোট করে দিলাম। তবে এখানে দেবো মাধ্যমিক পাস এমপি, তারপর এখানে দেবো বোর্ড, বোর্ড এটি WBBSE। তারপরে এখানে যেই স্কুলে পরীক্ষা হয়েছিল তার নামটি এখানে দিয়ে দেবো, এখানে দিয়ে দিলাম তারপর এখানে ইয়ার অফ পাসিং, তো এখানে একটি সাপোজ ধরে নিলাম 2017, পার্সেন্টেজ মার্ক 78.59%, 78.59%। আবার এখানে দেবো উচ্চ মাধ্যমিক পাস মানে HS, তারপরে ছেলে লিখবো বোর্ড নাম্বার WBCHSE। এবার নেম অফ ইনস্টিটিউট নেম দিয়ে দেবো, দিলাম ইনস্টিটিউটের নেম দিয়ে দিলাম। এবার দেবো ইয়ার পাসিং 2019, পার্সেন্টেজ অফ মার্ক, পার্সেন্টেজ অফ মার্ক দিয়ে দিলাম, পার্সেন্টেজ অফ মার্ক দিলাম 84.1%। এবার এন্টার প্রেস করবো। তো এবার কার্সারটিকে নিচে নিয়ে আসবো, এবার এটিকে কার্সারটিকে মিডিয়ে নিয়ে চলে আসবো। তারপর এখানে লিখবো ডিক্লারেশন DECLA, তাহলে লেখাটিকে সিলেক্ট করবো, সিলেক্ট করে বোল্ড করে দেবো, আন্ডারলাইন করবো, এন্টার প্রেস করবো। এবার আন্ডারলাইন বোল্ডকে সিলেক্ট অফ করে দেবো। তারপর এখানে লিখবো I hereby declare that all the given information is true to the best of my knowledge and belief। তো লেখাটিকে আমি ছোট করে নিলাম, পোস্টটা দেবো, এন্টার প্রেস করবো। এবার এখানে পুরো লেখাটি সিলেক্ট করে এই যে লাইন স্পেসিং এখানে ক্লিক করে 1.0 করে দিলাম। তারপর এন্টার ক্লিক করবো, এখানে দেবো প্লেস, PLACE প্লেস,
তারপরে স্পেস দিয়ে হাইফেন এন্টার ডেট DATE ডেট স্পেস দিয়ে হাইফেন স্পেস এন্টার। এবার ট্যাব এবার জাস্টিফাই এটিতে ক্লিক করব। এবার এই অ্যালাইন টেক্সট রাইট এটিতে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে দেবো SIGNATUR সিগনেচার অফ দ্য ক্যান্ডিডেট। ক্যান্ডিডেট ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম। এবার ইনসার্টে গিয়ে শেপে গিয়ে লাইন টেনে নেব, তারপর লাইন টেনে নেব, তারপর ফরম্যাটে গিয়ে এই যে সে আউটলাইনে গিয়ে ড্যাশেস, তারপরে এই 4 নম্বরে যে ড্যাশটি আছে ওইটি ক্লিক করব। তো এবার আরেকটি কাজ আছে, এখানে ফটোর জন্য একটি জায়গা দিতে হবে। তো শেপে গিয়ে রেক্টেঙ্গল ক্লিক করে এরকম ফটো অন্য একটি এরকম জায়গা দিয়ে দিন, বা এখানে রাইট ক্লিক করে অ্যাড টেক্সট, তাহলে লিখবো অ্যাড পাসপোর্ট সাইজ। তো লেখাটিকে একটু ছোট করে দিলাম, এটিকে মিডিয়ে নিয়ে আসলাম। এটিকে সিলেক্ট করে লাইন স্পেসিং করে। তো এবার আমাদের একটি পুরো সম্পূর্ণ বায়োডাটা তৈরি হয়ে গেল। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সামনে একটি পুরো সম্পূর্ণ বায়োডাটা তৈরি হয়ে গেল। তো এই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক ও শেয়ার করে দেবেন, আর কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগবে। তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। তো দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে।